Willkommen and welcome back. Today we are going to talk about the sentences you might need if you are in a restaurant. Sätze für Restaurants. Sätze für Restaurants. Where am I? Wo bin ich? Wo bin ich? I'm at the restaurant. Ich bin im Restaurant. Ich bin im Restaurant. I'm at the bar. Ich bin an der Bar. Ich bin an der Bar. If you want to say I'm at the cafe, ich bin im Café. Ich bin im Café. If you want to call to make a reservation, you can say ich möchte eine Reservierung für 3 Personen vornehmen, for example. I'd like to make a reservation for 3 people. Ich möchte eine Reservierung für 3 Personen vornehmen. They might ask you, under whose name? Unter welchem Namen? Unter welchem Namen? Could I sit at the bar is, kann ich an der Bar sitzen? Kann ich an der Bar sitzen? If you want to see the menu, you can ask, kann ich bitte eine Speisekarte sehen? Kann ich bitte eine Speisekarte sehen? Or instead of sehen, you can use the verb haben. Can I have a menu, please? If you are more interested in local food, you can ask someone, was ist das typische Essen in dieser Region? What is the typical food of this region? Was ist das typische Essen in dieser Region? Or you can say, was empfehlen Sie? What do you recommend? Was empfehlen Sie? If you are vegetarian, you can say, ich bin Vegetarier. Or, ich bin Vegetarierin, for the feminine form. The same thing goes with vegan. You can either say, ich bin Veganer, or ich bin Veganerin. Ich bin Veganer. Ich bin Veganerin. You can also ask someone, do you have any vegetarian options? Haben Sie auch vegetarische Varianten? Haben Sie auch vegetarische Varianten? Usually, almost every restaurant does have a vegetarian option.
If you are allergic to something, you can say, ich bin allergisch gegen. Ich bin allergisch gegen. And then you add the thing you are allergic to. If you don't eat something, you say, ich esse nicht. Ich esse nicht. The waiter might say, one moment please. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. If you need more time to decide, you can say, wir brauchen mehr Zeit zum Entscheiden. Wir brauchen mehr Zeit zum Entscheiden. Which means we need more time to decide. If you are alone, you can say, ich brauche mehr Zeit zum Entscheiden. Wir brauchen, ich brauche. When you are finally ready to order, you say, wir sind bereit zu bestellen. Wir sind bereit zu bestellen. The same thing goes here. If you are not in a group, you can say, ich bin bereit zu bestellen. Wir sind, ich bin. When you want to order a steak, for example, you have to also say whether you want it well done or not. Well done would be gut gemacht. Gut gemacht. Rare would be blutig, which means bloody. Blutig. If you want to ask for something specific, you can say, können Sie mir geben? For example, salt. Können Sie mir Salz geben? Können Sie mir Salz geben? And remember, you have always to be respectful and use the formal way. Sie. Some restaurants have different dishes each day. If you want to know the dish of today, you say, was ist das Tagesgericht? Was ist das Tagesgericht? Or you can ask for a house specialty. Gibt es eine Hausspezialität? Gibt es eine Hausspezialität? If you are not sure about the ingredients in a dish, you can ask, was sind die Zutaten? What are the ingredients? Was sind die Zutaten? Or another question would be, was ist enthalten? Or if you want to ask about the things that would come with the dish, for example, a salad, French fries, etc., you can say, was ist enthalten? What is included? Was ist enthalten?
Another question would be, kommt es mit Salat? Does it come with salad? Kommt es mit Salat? Or if you want to ask about French fries, you can say, kommt es mit Pommes? If you want to ask about the soup of the day, you say, was ist die Suppe des Tages? Was ist die Suppe des Tages? Or you can also say, was ist die Tagessuppe? That would be the shorter version of the question. The waiter might ask you, was würden Sie gerne essen? What would you like to eat? Was würden Sie gerne essen? The same question goes if he or she wants to know what you want to drink. Was würden Sie gerne trinken? Was würden Sie gerne trinken? Würden comes from the verb werden, will be. They might also ask you, sind Sie alle bereit zu bestellen? Which means, are you all ready to order? Sind Sie alle bereit zu bestellen? Another question would be, was möchten Sie bestellen? What would you like to order? Was möchten Sie bestellen? Another less formal or less polite question would be, what do you want? Was wollen Sie? Was wollen Sie? Sometimes they might not have your order. When this happens, they might say something like, es tut mir leid, wir haben das nicht. I'm sorry, we don't have that. Es tut mir leid, wir haben das nicht. After getting your food, they might come to check on you. And they would say something like, ist alles in Ordnung? Is everything fine? Ist alles in Ordnung? And they can also say, guten Appetit. Enjoy your meal. Guten Appetit. At the end of your meal, it would be really polite if you answer with, es hat gut geschmeckt. It was delicious. Es hat gut geschmeckt. If something happens and you couldn't get what you ordered, you say, das ist nicht das, was ich bestellt habe. This isn't what I ordered. Das ist nicht das, was ich bestellt habe. If they offer you to bring you something else, you can say, nein danke, ich bin voll. No thank you, I'm full. Nein
Danke. Ich bin voll. If you want to order a takeaway, you say mitnehmen. To go. Mitnehmen. Tips are really important when ordering food. Usually they don't include the tip in the final price. But to make sure, you can ask, ist das Trinkgeld enthalten? Is the tip included? Ist das Trinkgeld enthalten? Trinkgeld is tip, but it literally means drink money. If you are more than one person and you want to pay together, you can say, wir würden gerne gemeinsam bezahlen. Wir würden gerne gemeinsam bezahlen. If not, you can say, wir möchten getrennt bezahlen. Wir möchten getrennt bezahlen. We'd like to pay separately. They might ask you, mit Bankomatkarte, with debit card, or with ATM card. Mit Bankomatkarte. Another possible way would be cash. Bar. Bar. If you are finished with your meal and you want to get the bill, you have to ask for it. So you can say, bitte die Rechnung. The bill, please. Bitte die Rechnung. Now let's talk a bit about drinks. You can say, ich will Weißwein. I want white wine. Ich will Weißwein. Ich will Rotwein. I want red wine. Ich will Rotwein. If someone likes beer, you can say, for example, sie will ein Bier. She wants a beer. Sie will ein Bier. He wants water. Er möchte Wasser. Er möchte Wasser. If you want to have a dessert after your meal, you can say, was sind die Nachspeisen? What are the desserts? Was sind die Nachspeisen? Nachspeisen means after dishes, which I think makes sense. Wir haben Meeresfrüchte means we have seafood. Wir haben Meeresfrüchte. We have grilled meat. Wir haben Grillfleisch. Wir haben Grillfleisch.
I prefer to eat fried chicken means ich esse lieber gebackenes Hühnerfilet. Ich esse lieber, which means I prefer to eat gebackenes Hühnerfilet. Die Tagessuppe ist Champignoncreme. The soup of the day is cream of mushroom. Die Tagessuppe ist Champignoncreme. If you want to have bread with butter, for example, you can ask, können wir Brot mit Butter haben? Können wir Brot mit Butter haben? You can also ask something like, can you bring me another fork? Können Sie mir eine andere Gabel bringen? Können Sie mir eine andere Gabel bringen? The same question goes with knife. Können Sie mir ein anderes Messer bringen? Können Sie mir ein anderes Messer bringen? And for spoon you say, können Sie mir noch einen Löffel bringen? Können Sie mir noch einen Löffel bringen? The differences between those questions are not important. Both sentences mean the exact same thing. It's just another way of asking your question. For example, if you want a napkin, you can say, können Sie mir noch eine andere Serviette bringen? Können Sie mir noch eine andere Serviette bringen? If you like avocado, for example, you can say, können Sie mir mehr Avocado bringen? Can you bring me more avocado? Können Sie mir mehr Avocado bringen? Mehr means more. To tell the waiter that you need something, you can say Entschuldigung, which means excuse me or pardon. Entschuldigung. Entschuldigung. After they brought what you want, they might ask, sonst noch etwas? Which means anything else? Sonst noch etwas? If you are finished, they might come to you and say, kann ich Ihren Teller nehmen? Can I take your plate? Kann ich Ihren Teller nehmen? Or they might ask, sind Sie fertig? Have you finished? Sind Sie fertig? After your meal, they might ask you, möchten Sie Nachspeise? Which means, do you want dessert? Möchten Sie Nachspeise? If you say yes, you can ask something like, haben Sie Schokoladenmus? Do you have chocolate mousse? Haben Sie
Schokoladenmus. Or you can replace it with anything you might want. For example, do you have carrot cake? Haben Sie Karottenkuchen? Haben Sie Karottenkuchen? And you can replace the Karotten with any type of cake you might want. If you have a hair in your food, for example, you can say, da ist ein Haar in meinem Essen. Da ist ein Haar in meinem Essen. Or if you want to complain about your coffee, you can say something like, der Kaffee ist sehr heiß. The coffee is very hot. Der Kaffee ist sehr heiß. Or, mein Schweinefleisch ist kalt. My pork is cold. Or something like, mein Steak ist roh. My steak is raw. Mein Steak ist roh. Another complaint might be, der Brokkoli ist nicht ganz gekocht. The broccoli is undercooked. Der Brokkoli ist nicht ganz gekocht. The opposite would be overcooked. Meine Shrimps sind zerkocht. Meine Shrimps sind zerkocht. If you want to have soda with ice, you can say, kann ich eine Soda mit Eis haben? Kann ich eine Soda mit Eis haben? Ice could mean either the ice cubes you add to your drink or your ice cream. Keep this in mind. If you want to ask for the breakfast menu, you can say, gibt es ein Frühstücksmenü? Gibt es ein Frühstücksmenü? For lunch menu, you can say, gibt es ein Mittagsmenü? Gibt es ein Mittagsmenü? For the daily menu, you say, gibt es ein Tagesmenü? Gibt es ein Tagesmenü? And finally, for dinner menu, you say, gibt es ein Abendmenü? Gibt es ein Abendmenü? You can also ask for a dessert menu. Gibt es eine Dessertkarte? Or Dessert Menü. Gibt es eine Dessertkarte? You can also replace the word dessert with Nachspeise. They are going to understand you either way. Gib mir das Salz. Pass mir the salt. Gib mir das Salz. Do you accept cards? Nehmen Sie auch Karten an? Nehmen Sie auch
Karten an. If you want to order for someone, you say für ihn or für sie. Für ihn, für sie. If you are going to share something, you can say wir werden teilen. Wir werden teilen. Another way of saying everything is delicious, you can say alles ist lecker. Alles ist lecker. If you still need some time before ordering, you can say können Sie uns bitte noch eine Minute geben? Können Sie uns bitte noch eine Minute geben? Or if someone says something that you can't understand and you want them to repeat it, you say, können Sie es bitte wiederholen? Können Sie es bitte wiederholen? Another way of asking that would be, können Sie das bitte langsamer sagen? Can you say that more slowly, please? Können Sie das bitte langsamer sagen? Sparkling water, for example, would be Sprudelwasser. Sprudelwasser, which is really popular in Germany. If you want to ask something like, does it have cheese? You say, ist da Käse drin? Ist da Käse drin? Or if you want to ask about meat, you say, ist da Fleisch drin? Ist da Fleisch drin? Or if you want to ask about nuts, you say, hat es Nüsse? Does it have nuts? Hat es Nüsse? If you want to ask whether something is spicy, you say, ist es scharf? Ist es scharf? The opposite would be, ist es süß? Is it sweet? Ist es süß? Or ist es bitter? Is it bitter? Ist es bitter? For sour you say, ist es sauer? Ist es sauer? If you want to finish with a coffee with milk, you say, Kaffee mit Milch für mich. Coffee with milk for me. Kaffee mit Milch für mich. Or eine Margarita für sie. One margarita for her. You can also say, bitte einen Mojito mit Alkohol
Or bitte einen Mojito ohne Alkohol. A mojito with or without alcohol. Bitte einen Mojito mit Alkohol or ohne Alkohol. A typical Austrian dish would be, for example, Wiener Schnitzel. So if you want to ask for one, you can say, einmal Wiener Schnitzel bitte. Einmal Wiener Schnitzel bitte. And that was the end of our lesson. See you next time. Bye bye.